Hello, maayong adlaw mga kahigalaan sa Swertres. Welcome back dito sa ating channel, Swertres Hot Comparing. Let's have again another best pahabol and 4 combination only for our jackpot number, one time big time combination for October 10. So if you're interested guys, please watch and don't forget to subscribe and click the bell button para notified ka diha permanente sa atong mga combinations na mapa-update for everyday vlog sa atong channel Swertres Hot Comparing. So welcome viewers, best pahabol ta karon. O before ta mo proceed sa atong best pahabol for combinations for October 10, let me have a short recap for our result na nigawas na kaganihang buntag. So we have STL results for October 10, which is for Visayas and Jansan STL. So focus ta sa Jansan guys ha. So for Visayas we have 534. So mo nang resulta sa tuang Visayas. Balik-balik no, kung familiar mo sa resulta ana, kapila na ginagibalik-balik na combination, ma 3D or ma Visayas, medyo dilipat gitaan ang combination. Next is 142 for STL Jansan. So, mo na ang 10:30 sa October 10. So, kung nakalantaw mo sa tuang vlog kaganihang morning, medyo sayo-sayo man ta nakapag vlog kaganihang buntag. So, extra sa tuang Visayas o sa tuang Jansan nga resulta for 10:30. So, atong paninguhaon nga may unta nga atong napa-share kaganihang buntag adto magsugod sa 3D no, 2 PM kay mo ginay gipaabot sa tanan. So kini atong buhaton karon, best pahabol ni sa basing sa resulta for Visayas and Jansan. Best pahabol paingon sa alas 5 until to the last draw today sa October 10. So, untag ato ang best pahabol, maayohon ni siya. Okay. So, to be reminded, for combinations only for October 10, best pahabol, jackpot number, dayon one time big time combination is Swertres Hot Comparing. Itong butang pizza para clearly identified. Okay. So, muna siya guys. So, akong best pahabol guide number today is dindot na ko ron si 6 versus 0. Versus 0 guys. Ato ang best pahabol combination. Ito ning dakuon. Okay. So ang usa is 0. So, muna to ang jackpot number guide today as our best pahabol. So, if you're interested, lantawa to ang best 4 combinations nga mapashare ani nga guide number nato. Okay. So, best pahabol. This is for
October 10. So ayaw kalimot subscribe guys. Sweatress Hat Combihiring. So muna to ang first combination. As my best pahabol probable for October 10. So kung nalingaw mo ana, screenshot na guys or ilista sa inyong logbook. Hinumdumi para na mo reference compared to the guide you are holding with kung kauyon mo ana guys. And disclaimer, these are only probable guys ha. Wala tayo sure win. Igora ta nag-compute. Nag-predict kung sa'y maayong posible nga mapaboran ni PCSO. So, bet at your own risk and at the end of the day, kamura gihapon na mo decide kung muuyon ba mo. Okay? So, next to this combination is muna siya guys. Ito ang second single probable combination. Okay, so if you're done, then proceed tas ikatulo. So muna ito ang ikatulong combination. Na akong mapashare for today's pahabol, best pahabol. Okay, so if you're done, then proceed tas ikaupat. And this is so muna itong ikaupat as our best pahabol for today. So hoping no, na amoy nalingawan ana ug naka-pick up mo ug hinaot nga mapabura na karon ni PCSO sa iyahang posibleng iparesulta para karong adlaw. So muna tong mga best pahabol guys. So yun lang, and I am hoping sa mga wala pa nakasubscribe, subscribe nyo sa Sweatress Hat Combihiring. Click the bell button para notified every day sa itong mga probable combinations na mapashare today in our channel. Thank you for watching guys, and love you all. Happy bet and hoping to win. That's all. Bye bye.